Let it be done. Faith will provoke Jesus to give you even what you did not pray for, even what you don't deserve. Faith will provoke Jesus to give you what is not rightfully yours. When you live in faith, exist in faith, you are in an arena, a platform where Jesus is pleased to dwell. Everything you say, every prayer you pray, every thought that crosses your mind, when faith is involved, Jesus is involved. Now, there's a difference between answered prayers and prayers that are not answered. You've been praying for 10 years. Nothing ever happened because the spiritual siren is not present. When Jesus does not locate an element of faith in your heart, you have not yet learned to seek Him. You are not hungry to receive from God. You must be hungry, not desperate. There's a difference. Hunger means I can't do without you. That's hunger. Desperation means if I can just receive you, I will be better. After that, I don't need you anymore. That's desperation. That's how you pray. You pray in desperation, not in faith. That's why your prayer is not answered. God does not even open your mail, doesn't open your letter, because there's no siren. When I sit at home and I check my emails, I go to the one of high priority first, because there is a mark of priority. There is a red flag next to this email. It means it's an email of emergency. It must be attended to immediately. But the ones that are normal, I can even check them after a week. That's how your prayer is being administered. Without faith, no man can reach God or even hear from God. Faith is a spiritual umbilical cord that connects children to their Father God. Without umbilical cord, a baby cannot receive food from the mother. Without faith, you can cry all you want, you can't receive from Jesus. Your cry is right, but you do not possess umbilical cord. Tell your neighbor, your cry is right, but you do not have umbilical cord. No faith. When faith is not involved, God will not attend your invitation. Faith gives Jesus a legal ground to move
in your life. ya go tsamaya matshelong a rona. You listen to what I'm saying? Re utlwa sena. I say faith O re tumelo gives Jesus e naya Keresete a legal ground tulo ya tetlello, ya molao tulo ya molao to move in your life. go tsamaya matshelong a rona. In the spiritual realm, Lefatsheng la semoya there is legality of things. go na le tetlelelo ya dilo. If you have faith, Ha o na le tumelo, Jesus Keresete receive a right o amogela to molao be in your life. wa go ba matshelo. Your life become his jurisdiction Matshelo a rona a simolola go nna botselo go Keresete ka kgona go ka tsena to teng do things in your life. gore a dire dilo matshelong a rona. The Bible says E re Bebele there was fear go ne go na le poifo in the hearts of the people of Gadarene. pelong ya batho ba Galilea. Where there is fear, Mo go na le poifo gone Jesus Keresete cannot move a ka se tsamaye gone because it's not his jurisdiction. gonne ga se mo a letleletsegileng go ba gone. There are so many Christians Go ba Keresete ba le bantsi by name ka mabitso who are forever praying, ba ba rapelang ka nako tsotlhe, forever fasting, ba itima dijo, and the Lord mme morena is not signaled to move ga a kry-e ga a kry-e molaetsa ono gore a ka kgona go ka tsamaya because there's no faith gonne tumelo ga e teng and belief. le go tshepa. Mankind, Ruri batho listen to your words, ba utlwelela mafoko a rona, listen to your eloquence, ba utlwelela boretete jwa the puo, soundness of your speech tota puo ya rona e monna jana before they pay attention. pele ba ba utlwelela. God Ruri modimo ene listens to the heart. o utlwelela pelo. Tell your neighbor. A ko bolelle maki jalo. Mankind, Batho listen to the soundness of your speech ba utlwelela puong ya gago to pay attention. gore ba go utlwelele. But God mme modimo ene looks at the heart. o leba pelo. That's why some of you, Ke mo bangwe jalo you are punctual in church. le tshwara nako tota kerekeng, You are bodily active in church. di diragatsa ka natla kerekeng, But your prayers mme thapelo tsa rona remain unanswered di dula di ntse di sa arabiwe because your heart gonne pelo tsa rona speaks a different confession. di bua puo e sele. When you see a man Ha o bona monna on his knees mangoleng a gagwe with his eyes closed matlho a gagwe a tswetswe until you have seen what is in their heart, tota go fitlha o bona se se pelong, they are not praying. itse re motho yo ga a rapele. It is not every statement A se kgangwe le nngwe that has the name Jesus e na le leina le na Keresete that is prayer. e bontsha pelo. Prayer Thapelo is born e tsalwa when your heart ha pelo tsa rona is assigned to submission to God. tota di ikokobeleditse modimo. Some of you, you've been thinking you've been praying all this time. Bangwe re ntse re itha re ntse re You rapela have been wasting your energy. re ntse re isenyetsa Because you maatla, pray with your mouth, re rapela ka melomo ya you rona, pray with your mind, re rapela ka menagano, and your heart is not involved. mme pelo tsa rona di se That's why gone. your prayer is not what? Ke mo thapelo tsa rona di sa direng, Answered. di sa arabetsegeng. The faith in your heart Tumelo pelong tsa rona gives life to the words that you speak. e naya tumelo mafokong a ra buang. The faith in your heart Tumelo pelong resuscitates e hemela the speech of your mouth puo ya mafoko a rona until faith ga e le gore tumelo is involved in what you are doing, in what you are saying. ga e se nne gone mo se re se dirang le go se dira. The words you speak Mafoko a ra buang are dead a sule and they don't know God's direction. ene ga itse le tsela ya modimo. The direction Tsela to the throne of God go ya toroneng ya modimo is known by faith. e tsewe ke tumelo. Faith is a man, Tumelo ke motho, he's a spiritual person. ke motho wa semoya, He's the only one ke ene a le nosi that sent your mail tota a romelang makwalo a rona to the right place. a ise tulong e maleba.
When you pray in absentia of faith, ha re rapela ko boisong teng ba tumelo, you are doing exercises re be re ikotlolla that will not profit you nothing. mme katiso ene ka se re direle sepe. That's how most of you pray. Ke mo bontsi ba rona re rapelang ka teng. Faith Tumelo summons strength to your words, e bonagala e sekile mafoko puo, summons direction and life le botshelo to your words. ya e tlisa botshelo mafokong a rona. What kind of prayer do you pray? Re rapela thapelo ya mofuta mang? Is it spiced up by faith, A tota ye menokeng ke tumelo, or is spiced up by wisdom and intellect? ore kapo ye ke manokeng ke botlhale le kitso? Intellectually, Ruri botlhale you engage God gore ba tabela modimo, and you walk away empty-handed. ro tswa re sa tshwara sepe. Tell your neighbor. Bolela magisane, Intellectually, ha o ka ya ka botlhale you engage mo God modimong, and you return with empty o hands. boa o sa tshwara sepe. The Bible says, E re Bibele, even the fullness of God tota le boelele ba modimo is greater than the wisdom of man. bo fetisisa botlhale jwa When you botho. approach God, Ha o atamela modimo, you don't approach him with man wisdom. ha o mo atamele ka botlhale jwa You botho, approach him with faith. o mo atamela ka tumelo. Scriptures Dikwalo spoken by the mouth of man, di bua ke molomo wa batho, if they are not influenced by faith, ha ba sa kgwetlhe ke tumelo, they can't do nothing ga gona sepe se ba ka se dirang in the spirit realm. lefatsheng la semoya. That's why Christians Ke mo ba Keresete that are always quoting scriptures, bo kry-a ba bua when you dikwalo ka nako come tsotlhe, closer to them, ha o ba atamela they are empty and they are without God. tota ba lolleya ga bana Because le modimo this ka is hare. just men's wisdom. Sena ke botlhale fela jwa botho. Have you seen that? Re kile ra lemoga seo, That Christians who always, every time when they open their mouth, ba Keresete ba kry-a ga ba bula They molomo ka tell nako you. tsotlhe, ba re ho wena the book of Psalms chapter 1 ke says, Psalome e reng, and Psalms does not even have chapters. ene ga ena di-chaptera kana. The book of Romans 8 says, Buka ya Baroma ya many borobedi, a times, ka nako di le dintsi, such people batho ba mofuta oo are found without God. itse gore ba fitlhela ba sena Because modimo this ka is gare. men's what? Sena ke eng? Intellect. Ke botlhale jwa botho. There's no faith A gona tumelo in what they epe are doing. mo se ba se dirang, It's just what? ke eng fela? Intellect. Botlhale. If you want your prayer Ha o batla re thapelo ya gago to have a certain amount of authority gore e be le tolamo e rileng in the spirit, semoyeng, you are to yearn to have faith. tota re tshwanetse go eletsa go nna le tumelo. Do you have faith? Ask A your ruri re neighbor. na le tumelo bagetso, Ask your neighbor. Ask your neighbor. makhi a ruri o na le tumelo, Do you have faith? a o na le Do tumelo, you have belief? a o na le go dumela. What is your neighbor saying? Baagisane o reng? Ask your neighbor to answer you. A kokore maagisane a go arabe. If they say they have faith, Ha re o na le tumelo, ask them a question. o mmotse potso, Why then goreng ge is your life like this? botshelo ba go bo le ka tsela ena? If truly Ha ka tota you possess faith, re tupile tumelo, you not to have faith go nna le tumelo, means that when I pray, God hears me. re ga ke rapela modimo wa nkutlwa. That's what having faith means. Se go ra It go means nna that le tumelo. when you pray, Ha re rapela God hear you. modimo wa re And when utlwa. God talk to you, Ga modimo a bua le rona, you hear him. le rona re a mo That's utlwa. faith. Seo ke Faith tumelo. means Tumelo ke gore my Christianity bokeresete jwa does me not rest on my strength. ga ba dula matleng a me, It rests on God. bo dutse mo modimong. If God can hear you, Ruri ga modimo a ka go utlwa, why then is your life like this? goreng ge botshelo ba gago bo le jaana? Ask your neighbor. A ko botse maagisane, Ask your neighbor. botse maagisane. If God can hear you, Ga modimo a kgona go go utlwa, why are you broke? goreng o tshonne? Ask your neighbor. A ka ko botse maagisane.
Because if God can hear you, you will not be broke. Hore ga Modimo a kgona go utlwa o ka se tšhone. If God can hear you, Ha Modimo a kgona go go utlwa, why is your marriage falling apart? hore lenyalo la gago le wa. What is God's opinion Tshitsonyo ya Modimo ke eng about that marriage? ka lenyalo leo? If God can hear you, Ha Modimo a kgona go go why utlwa, do you go out looking for help from mankind? goreng o tswela kwa ntle o batla thuso bathong? Some of you, Bangwe you are so frustrated, re ferekane tota, you even doubt that Christianity is alive. re belela tota le bokeresete jwa Ba bang ba baphelo. nagana le go nna ma-Muslim. Some you even thought of being an Yeah, go Muslim. Satan le mo pastor. You are going to the devil and give him his head. There is a brother that used to attend church here. Go na la buti mo kile na matsana kereke mona. Now he's a sheriff. Jaanong o ile ko zete jalo. Yeah, I never say that. I say sheriff. O ile ko sheriff. I don't talk about people. When they came to tell me, Ile batla go bolella monna Modimo. I said, Aba a re, he never knew Christ. a ruri ga isa ka ba itsitse Because keresete. no one can know Jesus Go na go lopa ka itseng keresete by faith ka tumelo and leave him. a mo tlogele. That's what Jesus said. He said, Kreste o those who leave us, ba ba re they were tlogela. never a part. Le ise ke nebe karolo ya rona. People who have faith, Tota ba ba nang le tumelo they have bonded with God ba tshwaragane le Modimo beyond separation. go fetisa kgaogano. It doesn't matter what may come, Ha o kgatele go ka they tla. will remain in that heat. Ba tla dulela ba ntse ba le bollong boo. God, Modimo if you do not help me, ha o sa nthusi, let no one help me. a ko go seke ga ba ope ya That is a nthusa. confession of their heart. O ke puo ya pelo tsa bone. A man or a woman Tota mme ka porre who have faith in God, yo a nang le tumelo mo they Modimo. have bonded with O Jesus tshwaragane le keresete beyond a point of separation. go fetisa nako ya go ka kgaogana. You are about to become mama now. O setse o le Yeah. gaufi le go nna mama. High blood. High blood. Leave her on the ground. Lift it up. You are lifted up. Jesus. How are you, Malome? Uredu jamahadi. Jesus. Jesus. You are lifted up. Jesus. Jesus. You are lifted up. Jesus. Pray against depression. Rapela kgatlhanong le kgatlhelo ya bioko. There is depression Go na inside. le kgatelelo ya bioko ka mogare. Stop being depressed, okay? Tlogela go gatelela God will help you at the right time. Modimo tla go thusa mo nakong e I want you siameng. to have faith, Ke okay? batla o nne le tumelo. Stop hating yourself. Tlogela go ikutlwisa Jesus will botlhoko. help you. Jesu o tla Okay? go thusa. Don't worry, my sister. O seke wa kgathatsega sesi. Worship God, somebody. Mama must pray against heart problem. Mama o tshwantsa rapele bothata ba pelo. No, she doesn't speak Tswana.
Umama kumele akhulekele inkinga zenhliziyo. Is K2's mother, eh? There is something for you in Bojanala. Go na le sengwe sa gago ko Bojanala. There is a blessing for you there. Go na le tshegofatso ya gago ko teng. Clap hands for Jesus. Pray against one of your taxi being touched. I see one of your taxis being touched. Be careful. Because one of the driver misbehaved. Mongwe wa di-driver He ga misbehaved. itshware sentle. So I see him getting into a fight with people. Bona a tsena mo ntweng He's le in the batho community ke batho ba motse because he's not driving right. ka gonne ga kgweetse sentle. This is like inside Sondela. He was passing Eo ka there. re ke mo sondela na feta fo teng. It's not the first time he's speeding inside. A se sa ntlha. And they are eyeing him. They will want to bend the Ba taxi. tlo batla gore ba tšhise taxi. So he loved to speed, O talk to your rata people. go tsamaya They ka will lebelo bend le the kwa taxi godimo, there. bua le bone ba tla tšhisa taxi ko teng. Worship God. Email. Sam? Die. Oh, kaka. Come, let's come and pray for people together. Oh, yeah. There is a bright future for you, brother. You are watching me on the screen. Go na le bokamoso bo kganyang. Is There is a bright future for you. Go na le bokamoso bo You kganyang. just need to focus and work hard. Wena Okay? tsepama o bo dira ka thata. When you see resistance, don't quit. Ga o bona kganetsano o se ka tlogela. You are born to be very successful. O tsholetse wena go phunyeletsa. He want to see himself on the TV. O batla go ipona mo Is maboneng. this your brother? Who is it to you? King Sago. You've got a bright future. O na le Come, bokamoso let's bo go. kganyang. Let's go. Sam, let's go. There's a more. Email. You must follow me, okay? Make sure you follow me. There's something that God wants to do in the ball. Clap hands for Jesus. Oh, yeah. Email. Is a more.